we want to expose a scam of rupees 300 crores by BJP government, where health minister is directly involved and the chief minister is indirectly involved. Now this BJP government has issued a tender on facilities management services in Goa Medical College in the month of January. एक जानेवारी त्यांनी एक टेंडर इश्यू केले की मेंटेनन्स म्हणजे फक्त लेबरर इन्वॉल्व असतात, टेक्निकल मनीस थोडे इन्वॉल्व असतात आणि ते बेसिकली करप्शन स्टार्ट जाता थंय. जेन्ना टेंडर प्रोसेस स्टार्ट जाता आणि तो टेंडर प्रोसेस स्टार्ट जातकर त्याचो एस्टिमेट केलो आसना. म्हणजे खंयचे टेंडर रिलीज करचे पयलीं ताजो एक एस्टिमेट आसता, एक एस्टिमेट पयलीं तयार करतात आणि तो एस्टिमेट तयार जातकर बेसिकली एस्टिमेट रेडी जातकर करता की आमी गोवा मेडिकल कॉलेजचे हे सर्विस काम करना म्हणून, सर्विसिंगाचे मेंटेनन्साचे, कित्याक पेमेंट करना म्हणून. आनी त्याचे नंतर ते टेंडर प्रोसेस सुरू जाता. त्या टेंडर प्रोसेसाक एक म्हणजे तेका टेक्निकल सॅंक्टिटी ना. देर इज नो टेक्निकल अप्रुवल, देर इज नो एडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुवल फ्रॉम द गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा फॉर दिस टेंडर. देर इज नो फायनान्शियल प्रोविजन, देर इज नो बजेटरी प्रोविजन आणि तेका फायनान्शियल कॉन्करन्स ना फ्रॉम द फायनान्स डिपार्टमेंट. So how the health department can allow this tender to be floated at the first place? This is a completely fraud to indulge in corruption of 300 crores. And they are not restricted to this area. Actually, officially they सांगता असताना GMC आणि 3 units दिल्ली, but then they are extending this contract to Azilo Hospital, North Goa District Hospital, South Goa Auspicious Hospital, then South Goa District Hospital. So this entire process of the fraud is estimated to around rupees 300 crores, and without following any procedure. So we want to ask the Chief Minister, you clarify on this within 3 days. जर Chief Minister ह्या हेजेर आपलो स्टँड क्लियर करना, then it is assumed that the Chief Minister is partner along with the Health Minister for this fraud of 300 crores of the taxpayers' money. So we demand with this government that this tender should be scrapped. The fresh estimates must be prepared. An entire tender process should be refloated.